going to read a passage for your reading practice, and from this passage you will have to answer short questions. There will be 5 questions, 5 or 6 questions from this passage, and you have to answer the questions. And at first, in the previous classes, we have learned about how to make short notes and how to summarize a passage. And from this passage, we will go for reading for ideas. You will have some ideas. You will extract the ideas, the main themes from the passage, and you have to generate your own thoughts. So I think some of you are interested to read. Once upon a time you read a lot. Okay, Samir, will you try? No? So what this passage about? What is this passage about? What is the heading? Classroom learning. Online learning and classroom learning. So during COVID, I think you have got the experience of online learning. Which one is better? What do you think? And Offline classroom learning. Okay, there are lots of debates regarding online learning, classroom learning. Some will go for online learning, some will go for classroom learning. There are merits and demerits also. Okay. So now we will read this passage and we will identify what the author says about this. Recent advances in technology have made it possible for students to learn at home. Distance learning, to learn from home, using devices like laptops, tablets, and smartphones. Instead of going to school or university every day, you would be wise to consider carefully the advantages of both types of learning. So what this passage speaks about? এই প্যাসেজে কি আমরা পাচ্ছি? It would be wise to consider carefully the advantages of both types of learning. এখন আমরা কিন্তু মেইন ইয়াতে আসি নাই। এখানে মানে প্রথমে just this passage is about introductory passage regarding online learning. বলছে যে আমরা স্মার্টফোন, ট্যাবলেটস, ল্যাপটপস এগুলি থেকে আমরা এগুলির মাধ্যমে আমরা করতে পারি। And okay, later we will go for the advantages. But there are some disadvantages also. One advantage of online learning is that students can study in a place that is convenient for them. This is one of them. So, one of the advantages যে স্টুডেন্ট তার নিজের জায়গা থেকে শিখতে পারে এবং তার সময় সুবিধা মতো যেভাবে ইচ্ছা। And this might be at the kitchen table, in the living room, or for the lucky ones their own room or study. মানে নিজের একটা রুম থাকলো, নিজের রিডিং রুম থাকে, স্টাডি রুম থাকে। Students can work at a time that suits them and are not confined to the set times of the school day. This is useful for students who work better in the early evening or even late at night. Travel time is eliminated too. Walking and taking public transport or being driven to school takes time which can be used by students for pastimes or hobbies instead. So, when I say the travel time is eliminated means? Sabir? মানে হ্যাঁ, ট্রাভেল টাইমটা লাগছে না অনলাইন লার্নিং এর যে অ্যাডভান্টেজ গুলো, যে আপনাদের ইউনিভার্সিটিতে আসা যাওয়া যে সময়গুলো সেগুলো বেঁচে যাচ্ছে। সো এই পাবলিক ট্রান্সপোর্ট ইউজ করতে হচ্ছে না, which can be used by students for pastimes or hobbies instead means পরিবর্তে। হ্যাঁ, মানে বলছে যে যে যাতায়াতের যে সময়টা যাচ্ছে সেটা হয়তো স্টুডেন্টরা অন্য কাজে ব্যবহার করতে পারে তার অবসর। Now, students really ought to be encouraged to unwind after their studies, but they can do this by playing sport, for example, even by going to bed earlier to be fresh for the next
form. Okay? এই যে should আছে না যে I should go there, I should do this, I ought to do this. Should means এই যে ought to, এটা কি আপনারা জানতেন? অনেকেই হয়তো জানতো, অনেকেই জানতো। 19 এ যে স্ট্রং ভার্ব উইথ ভার্ব ছিল ওটার মধ্যে ছিল এটা। যেমন একটা আছে ought to হচ্ছে উচিত, আরেকটা আছে used to মানে অতীতের কোনো কাজ, হ্যাঁ অভ্যাস বোঝাতে। যে আমি ছোটবেলায় নদীতে গোসল করতাম বা আমি ছোটবেলায় ক্রিকেট খেলতাম, I used to play cricket in my childhood, সেটা হচ্ছে অভ্যাস বোঝাতে used to। মানে আমি কেন বলছি যে এই যে রিলেট করে ইয়ে করা বললে মনে থাকবে, হ্যাঁ এই যে used to হচ্ছে যে অতীতের কোনো অভ্যাস বোঝাতে। I used to go to school, আমি আগে প্রতিদিন স্কুলে যেতাম, now you are in the university, you have to come to your institution thrice or four days in a week. স্কুলে থাকতে কি 6 দিনই যেতে হতো, তো এই যে used to হ্যাঁ। Now they can do this by playing sport, for example, even by going to bed earlier to be fresh for the next day's learning. এই প্যাসেজটা কিন্তু একদম পুরোটাই স্টুডেন্টদের পক্ষে কথা বলেছে, আর লাস্টে আবার কি বলছে যে তাদেরকে তাড়াতাড়ি ঘুমাতে হবে যাতে তারা পরবর্তী দিনে হ্যাঁ পড়াশোনার জন্য প্রিপারেশন নিতে পারে। এখন now from this passage, if you have this kind of question, that you have to write that which one aspect of online learning, which one aspect, you can কয়েকটা বলেছে online learning is based. I'm writing the question. Okay, you also write down on your copy. Oh, sorry. Which one aspect is based according to the passage or according to the author? Which one aspect of online learning is based for the students? একটা aspect. Which one? And write down please quickly. Which one aspect of online learning is based for the students? স্টুডেন্টদের জন্য অনলাইন লার্নিং এর কোন দিকটা, which factors হতে পারে, which aspects, which কোন দিকটা, which point or which কোন বিষয়টা, which matters of online learning, online learning এর কোন দিকটা সবচেয়ে ভালো according to this? Yes, It saves time. okay, it saves time, fine, it saves time for the students. Yes, travel cost also, এখানে travel cost এর কথা কি বলেছে? Transported, mostly taking public transport or being driven to school takes time, which can be used by the students. তার মানে online learning is saves times, the students need not go to school and they can use the saved time for their pastimes or hobbies. So you have to write your own, the best thing will be. But the most of the people, they always copy from the passage. yes. This, okay, you will not do this. You will never do this. Try to write. It saves time. It is save wordটা কিন্তু নাই passage, but you used it. This is your creativity. This is your own words. আর একদম যদি একেবারে প্যাসেজের সেন্টেন্সটাই কপি করে দেওয়া হয়, ওকে, then you will not get good marks. Next passage. Ilma, can you read the passage? No, ma'am. Why not? No. Okay. Start
reading. Okay, sitting there, no problem. You will start reading. The students can learn. Okay, quick. We don't have enough time. Or you can see. Okay, any Faisal, you go. Go. Students can learn at their own pace as they Then progress after Faisal, you will. through online world. There is no need to stop work because a bell has rung and there is no pressure to keep up with others. Yes. The removal of time constraints is beneficial for many students who then have the chance to revisit. See. Okay, students can learn at their own pace as they progress through online work. There is no need to stop work because the bell has rung. There is no pressure to keep up with others. মানে এইটা সব অনলাইন লার্নিং এর পজিটিভ দিক বলছে যে স্টুডেন্টদের ক্লাসের যেমন টাইম লিমিট থাকছে আবার ঘন্টা পড়ে যাচ্ছে বেল দিচ্ছে হ্যাঁ তো সেই রকম কোনো প্রেসার নাই নো প্রেসার The removal of time constraints is beneficial for many students who have the chance to revisit aspects of learning. মানে ওইটা যে এগুলো হচ্ছে কি যেগুলো রেকর্ডেড ভিডিও আবার দেখা যায় কোনো একটা মিস হয়ে গেল আরেকবার শোনা গেল. These are positive things recorded class. At a later point, aspects of learning which they have not completely understood with online learning, they can do this as often as they like and in their own time. Okay, these are also positive and merits of online learning. এই যে আপনাদেরকে আমি কেন করতে বলছি দেখেন reading is also an art. When at your home you practice reading loudly. There will be some pause, some ups and downs. কোনো English language কিন্তু অনেক ups and downs আছে. English language is not a flat language. Okay, এটা কি হবে যখন আপনি বেশি বেশি করে পড়বেন না it will be more smooth. আরো সুন্দর হবে আর আর্টিস্টিক ভাবে পড়তে পারবেন. Okay, Ilma, go for the next passage. Try to get a habit. Reading পড়তে কিন্তু অনেকেই মনে করে যে মিস আমাদের এখন রিডিং পড়াচ্ছে. But you should read aloud. Okay, start. Online learning provides opportunities for individual feedback at a time which is mutually suitable for both students and teachers. And this যেখানে থামতে হবে যে at a time which is mutually suitable for both teachers, both students and teacher. And this feedback can be tailored to the needs of the individual students. Okay. Good teachers always give feedback and opportunities for students to ask questions in a classroom setting. Okay. যে মানুষেরা তারা সব সময় ক্লাসরুমে জিজ্ঞেস করে I think your teachers also ask you questions and get some feedback. But এটা হচ্ছে কি এর জন্য বলছে না ক্লাসরুম টিচিং এ. Okay. But large classes can sometimes make this difficult. Students who are shy about speaking out in class might feel empowered to engage in dialogue with their teacher in the more private setting online. So what is this? Large classes can sometimes make this difficult. যেগুলো হচ্ছে large classes মনে করেন যে একটা ক্লাসে 100-150 স্টুডেন্ট আছে তখন সবার ফিডব্যাক নেওয়াটা will be tough. And students who are shy about speaking out in that class, যারা shy কথা বলতে চায় না in that class might feel empowered to engage in dialogue with their teacher in the more private setting online. মানে অনলাইন ক্লাসে মানে একটা রুমে ক্লাস করছে যারা সবার মাঝে কথা বলতে লজ্জা পায় এরকম কোভিড এর সময়
যখন আমরা অনলাইনে ক্লাস নিতাম, one of the students, he was very shy, but in the online class he was too much active. মানে এমনিতে ক্লাসরুমে খুবই চুপচাপ থাকতো, কেউ কোনোদিন তার একটা কথাও শুনেনি, but in the online class he answered all the questions and he asked the teachers. মানে ইভেন এরকম হতো যে আমরা বলতাম যে হ্যাঁ ও বাদ দিয়ে অন্য কেউ বলতো, অন্য কেউ, হ্যাঁ অনলাইনে আপনাকে আনসার করতে হবে না, আপনি বাদে অন্য কেউ আনসার করুন, মানে এইরকম। তো সেই বিষয়টা মানে এইটা থেকে আমার ওই ছেলেটার কথা খুব মনে পড়লো। হ্যাঁ মানে এম্পাওয়ার্ড হয়ে গেছে এবং সে খুব ফ্রিলি কনভারসেশন করছে, কমিউনিকেট করছে। ওকে, অনলাইন সেটিংস, অনলাইন সেটিং মানে এটা হচ্ছে যে প্লেস, অনলাইন যে ক্লাসে মনে করো আমি একটা ক্লাসে একাই কথা বলছি, পড়াচ্ছি, environment, the place, setting. Furthermore, in science, for instance, more experiments considered too dangerous for the school laboratory, such as those involving noxious fumes or dangerous elements like phosphorus or mercury, can be demonstrated more safely online. Okay, মানে বলছে যে কেমিস্ট্রি তো আপনারা নিশ্চয়ই পড়েছেন, ওখানে তো বিভিন্ন রকম ইয়ে থাকে, হ্যাঁ তো বলছে যে অনলাইনে কিন্তু এটা তো হাতে কলমে করা হচ্ছে না, সে জাস্ট অনলাইনে he or she will observe about the experiment what the teacher is doing. কিন্তু বলছে যে এটা একদিক দিয়ে সেফ, কিন্তু আমার মনে হয় এক্সপেরিমেন্ট যেটা প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস ল্যাবে বা যেগুলোতে হয় সেগুলো হাতে কলমে করলেই বেটার, দেখে কতদূর হয়। ওকে, this shows the broader range of learning content which is available in the online class. Everything is going for the online class. So in this passage what is the new thing you have found? কি পেলাম আমরা, নতুন কি পেলাম এই প্যাসেজে? নতুন, ওকে সাবির, which another idea we have got from this passage? ক্লাসরুমের সুবিধা সম্পর্কে সুবিধা তো লার্নিং ক্লাসরুম লার্নিং ছিল, তারপর আরেকটা একটা ভালো জিনিস বলেছে এখানে, look at here, look at this, the students who are shy, এটা অনলাইন ক্লাসে দেখেন নিউ আইডিয়াস, এখানে কি আমরা রিডিং ফর আইডিয়াস, আমাদের আইডিয়া গুলো সো দ্যাট you must be attentive, you are not attentive, that's why you cannot do so. Okay, so the new thing we came to know from this passage that যারা shy, Introvert introvert টাইপের স্টুডেন্টস হচ্ছে একটু অনলাইনে হচ্ছে একটু বেশি অ্যাক্টিভ হয়, এক্সট্রোভার্ট টাইপের হয়ে যায় আর কি, টিচারদের সাথে কমিউনিকেশন ভালো হয়। Okay, very good. And you have to write this answer in English. This is the reading for ideas. You have to generate your own ideas. Clear? Next passage. Okay, Nabia. Okay, go quickly. We have. Okay, today we can finish. I think all the passages. Okay. Classroom learning also. Now, এখন online থেকে classroom learning আমরা চলে এসেছি। Quick. Classroom. Okay, you come here. এদিকে প্লিজ। Classroom, okay, next, okay, some of you just get ready. Okay, Farhana, you next passage. Elman, are you interested? Okay, so after Navya, you will read. Now, classroom learning. Classroom learning also has many advantages. Because teachers are physically present, they can identify immediately any problems students are facing. Classroom students can work more easily in groups so that they help each other in their learning. This ability to cooperate with others is a life skill that will have a beneficial impact on other aspects of the students' lives. For example, in personal relationships and later in the world of work, teachers should never underestimate this advantage
work. Valuable feedback from other students and not just the teacher is easier to achieve in a classroom setting. And this feedback from someone their own age may have greater impact. Okay, so in this passage, what we have got, the new idea we have got about the classroom learning. What is the positive thing about classroom learning? টিচাররা সবকিছু নোটিস The ability of Yes. cooperate with others. Others এবং immediately এবং এটা কি হ্যাঁ ফিজিক্যালি দেখা যাচ্ছে, বোঝা যাচ্ছে কে অ্যাটেন্টিভ নয়, হ্যাঁ এটা বোঝা যাচ্ছে। অনলাইন ক্লাসে কিছু যে ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ডিসঅ্যাডভান্টেজ, টিচার যদি ভিডিও অফ থাকে তাহলে তো বোঝার উপায় নাই যে what the students are doing. They are sleeping or they are eating, they are cooking, nobody knows. Okay, this is the thing. Okay, next number 6. Okay, Yilman, you can you see? Oh. Classroom. Classroom learning provides an important opportunity for students Louder. to socialize, Yes. whether during breaks or on the journey to and from school. No one can survive without friends, and there are many instances of lifelong friendships being formed in school. Schools also offer chances for extracurricular activities ranging from drama groups and debating societies to various sports clubs, all of which enhance the overall experience of school life. Okay. So an important opportunity for students to socialize. This is, I think, one of the most important aspects. Socialization হচ্ছে, no one can survive without friends. A human being is social being. That's why there are many instances of lifelong friends being formed in school. School life এর friend দেখা যাচ্ছে যে হ্যাঁ আজীবন, হ্যাঁ 20-25 বছর পরেও দেখা যাচ্ছে যে সে ফ্রেন্ড 50 বছর পরেও ফ্রেন্ড থাকে। Schools offer chances for extracurricular activities ranging from drama groups. এইসব extracurricular activities এ কি হয়, which enhance the overall experience of school life. So this is positive thing for classroom teaching. প্রথম দিকে কিন্তু অনলাইনের কথা অনেক ভালোবাসি। So we are getting all the positives and negatives about classroom teaching, about the নেগেটিভ কিন্তু বলে নাই, অনলাইন লার্নিং এর নেগেটিভ কিছু বলে, এখানে শুধু অ্যাডভান্টেজ গুলোই বলছে, ক্লাসরুম টিচিং এরও অ্যাডভান্টেজ গুলোই বলা হচ্ছে। ওকে, লাস্ট ওয়ান বসিউ। ওকে ফাইন, লাউডার। দ্য ক্লাসরুম। The classroom environment comes with its own rules which are separated from those of the home, and obeying school rules encourages personal discipline which builds character and is useful in life later. After all, when they leave school, students will continue to encounter rules throughout their lives. Okay. Moreover, classroom students gain access to facilities which cannot be provided online, such as gym and dance or yoga studios, and of course the joy of real books in a school library. Real. The learning environment of classrooms is generally more educationally stimulating than the kitchen, living room or study at home. ওই যে শুরুর লাইনটা প্রথম দিকে এটা বলছিল, হ্যাঁ যে কিচেনে বসে পড়তে পারে, লিভিং রুমে পড়তে পারে। এখন আবার সেটাই বলছে যে ক্লাসরুম হচ্ছে, ক্লাসরুম টিচিং ইজ মোর জেনারেলি এডুকেশনাল স্টিমুলেটিং মানে কি, যে আপনাকে পড়াশোনাতে আরো বেশি উদ্বুদ্ধ করবে, ইন্সপায়ার করবে, ইন্সপায়ারিং, মোটিভেটিং। With things like wall displays of students' work and study related pictures and photographs. So here এখানে ওকে কাম টু দা পয়েন্ট। এটা হচ্ছে যে what is the difference between online learning and classroom learning. পজিটিভ দেখে শেষের দিকে এসে কিন্তু একটু নেগেটিভই বলছে মনে হচ্ছে, তাই না? সো ইউ হ্যাভ টু রাইট ডাউন। এখানে কিন্তু আমরা এরকম কলাম করে বের করতে পারি, হ্যাঁ,
online learning and classroom learning. Okay, Sabir? Give 2 examples. You will give 2 examples, online learning and classroom learning. Okay? Stand up. Do it a difference. Do it a difference. Don't make noise. I know that he can answer. ক্লাসরুমে সবার সাথে যারা হচ্ছে শাই তাদের জন্য ক্লাসরুমটা একটু ঝামেলা সৃষ্টি করে আর অনলাইন Online classes, the introvert students, they can communicate with the teacher. They feel relaxed, feel comfortable. অনলাইন Okay. In সেকেন্ড online. হচ্ছে ম্যাম সোশ্যালাইজেশনের ক্ষেত্রে ক্লাসরুমটা বেশি ভূমিকা রাখে আর Right. অনলাইনে এটা হয় না। থার্ড হচ্ছে রিয়েল বুকের এক্সপিরিয়েন্স পাওয়া যায় লাইব্রেরি থেকে Good. আর Very অনলাইনে good. সেটা পাওয়া যায় না। তারপরে হচ্ছে ফাঁকিঝুঁকি দেওয়া যায় অনলাইনে। Online class. So what should be your very formal sentence? Don't say any informal. The students can Teach, ma'am. teach. Okay. Teach the teacher, or students can pass times idly. But in the offline class, there is no opportunity, there is no scope to টু আগে no, you have to say, you have to try. There is no scope to be inattentive, nah? There is no scope, no. Listen to me, you have to write your own sentence. You have to think, you have to generate some ideas. That's why I am telling you again and again. আপনাদের তো নিজেদেরকে একটু চিন্তা করতে হবে যে কি কি পয়েন্ট হতে পারে, কি ধরনের হতে পারে, যে স্টুডেন্টস উইল নট গেট any scope to any chance to pass their time ideally. okay এই যে একটা sentence, okay, Sabir has told a sentence, and again you say it in another way, another point. He has to come out. He has to come out because this is the class of communicative English. Okay, look at Samir. You also get ready. I will ask you a question. In Next. classroom there is no chance to pass time ideally. Okay, and another point. Go for it. You Only have already point told. Another point. No, there are lots of points you have already read. Okay. Don't talk. Don't disturb him. Lots of And points. ল্যাবের ক্ষেত্রে হচ্ছে অনলাইনে এটা Okay, another point. Yes, ল্যাবের very ক্ষেত্রে good. অনলাইনে দেখানো সুবিধাজনক, মানে এখানে ক্ষতির কোনো সম্ভাবনা নাই, যেমন Yeah. মার্কারে নিয়ে কাজ করলে বা সালফার নিয়ে In কাজ the করলে chemistry lab class, okay, it is safer, safe থেকে safer, or it is safe for the students to use chemicals, or if the teacher demonstrate the experiment there is no chance to injure to be injured. to be injured. Good. আর এটা যদি অফলাইনে করা হয় তাহলে হচ্ছে But in the offline, if there is any accident may occur, okay, say, try yourself. in offline class or classroom lab experiments there is a chance to accident get- potential. to be injured, to occur any accident. Be smart and try to use different. Okay. লিখে দিও So, no. Okay, you can write. It will be your homework. Now sit down. Your homework will be there. What are the? It will be the homework for you. What are the significant difference between online learning and classroom learning? You can write the positive and negative, the advantages and disadvantages also, and the merits, demerits of the online class. I think you have the experience of online class, so you can write very well. And any other question? Do you have? Okay, Ilman, I think everything is clear, but
Thank you.